say that you are the greatest pianist in this century. No. That's nonsense, I'm That's sorry. nonsense. Yes, I find it. Really. Uh-huh. And some record company, I think it's a German company, start that CD by A르헤리치. Oh, because it's A. Yes. I don't think so. Then comes Arau, sure, you see. Yeah, it's A, of course. It's number one, yeah. So that you decided to be a pianist when you are 3 years old or 4 years old? No, I never decided. But you started by 4 years? Yeah, a little bit before. Little bit, 2 years. Well, some say it's 2 years and 8 months like this, but not official. It was in the kindergarten. I was the youngest person. Everyone, until 5 they were there, and I was 2 and 8 months later. So I had a little friend who was always telling me, you cannot do this, you cannot do that, you cannot. And then I was doing. So also for the piano. It was telling me, you cannot do, and then I went and I did, you know. So the first thing is that somebody elder than you told you that cannot. You can do that. You cannot do it. You cannot do then it. I would do it. You'll do it. So, yes, you see, that's the first contradiction, yeah. Yeah. Are you happy with tonight's performance? Oh yes, I was quite very happy tonight. Maybe it was possible to see. Because I don't know, you know, sometimes it happens that things sort of happen well. And tonight it was this night, I think. I was very touched also during the playing by the music. Before you start performance, you are such in nervous? Tension, nervous, always? Not always. Not always. Sometimes. Sometimes. People might wonder that such a great artist like you with a long career still in some kind of tension and... Yes. Yes. Oh, it's, thanks God. Otherwise, it's better not to play anymore, I think, you know. But it's not artificial. I don't do it on purpose. It happens really. I don't cancel so much anyway. It is a reputation which is a little bit unfair. It was a certain time in very... Okay, it was... You could see that very much, but not more than other people. So that kind of reputation is not fair, you think? Well, it's not, probably it's not actual. Maybe something happened because of the way I did it when I was very young. First time I did it, I was 17. Do you feel sometimes that you hate concert and rather than you... very often. Very often? Yeah. Very often you hate? Very often. I don't want. You don't. Just before, you know, or the whole day is upset because there is this, you know, this and then no. Yeah. But then there is a concert, and that's a different, it's like a different, how could you say, a different atmosphere totally. It's like, it has nothing to do with, you know, something different happens. So totally different. So this is very, it's a very good thing. When it happens good, then one is tremendously happy. Well, basically, you don't like social occasion and that sort of things. You prefer to concentrate on your music. I don't know. The thing is because yes, I like social occasions sometimes, but my problem is always that I like always not everything prepared. That's my problem with concerts. If I could just know, well, now you have to play. Then maybe I could be much happier. You know what I mean? Well, to be honest, and when we heard that you would be the general director of this festival, you thought it was... very few people thought that they don't believe. Yeah. And it's already happening the second time. Yes. Well, because thanks to Mrs. Ito and Mr. Sahara, that they are very sensitive people, and they know how to do with me, because it's a little bit difficult. Sometimes I don't answer anything, and sometimes I you know, and finally it works. I don't know how, somehow, you know. We get some impression that you are suddenly going out
to be a director, or you are Competition, starting competition? maybe, for, yes. Is it some change for you? Maybe, yes. Yeah. Well, I'm getting older, you know. It's normal, maybe, to have some change. Uh-huh. Yeah. And, you're not so old, but it reminds me that... older than before, yes. Yeah, of course. Do you believe that, particularly the master class or competition, it's very nice. Yeah. Maybe it's the same. Yeah. Or to, widen a little bit your, yes. You are not so more constructing yourself, building yourself, but you want to, because until a certain age you are all very busy trying to build your own self. Uh-huh. It might depend on, of course, each character, but you have a long reputation as you are quite independent. You don't, you are not mentor or to anybody. Yes and not. I'm quite a contradictory person, I think. Probably I'm independent and dependent also. You know, it's, you know. Not you know, something. So many classic fans say that the two-person, so difficult to get a ticket to see in person. One is Marta A르헤리치, another person is Carlos Kleiber. Carlos Kleiber much more, of course. Carlos Kleiber almost never conducts. No? New artistic director in Deutsche Grammophon, Martin Engström. He wants to arrange something between Carlos Kleiber and me, but I think it's going to be impossible because he doesn't like soloists and he doesn't like ladies soloists. Yes. So it's going to be maybe, you know, he's not going to be able to do. Well, one coincidence is that you came to Japan. I think you like this country, and Carlos. He likes staying in Japan, so it might be possible to have one in Japan. Then. Yes, to try the nonsense. Yes, maybe. Yes. Your reputation so much comes from your interpretation or the way you expressed each music. Every interpreter does different, I guess. No? But it's like handwriting, you know. Sound, a gorge, a group, but it's always different, even in the same piano, even the same composer, even the same piece, you know. And about imagination, of course, for the sound and for color, the imagination of the person that's playing. Very important. I think we performers do have certain obligation to make music alive, like it is. But of course, we are not over the music, we are under the music. We have to be humble. But we have to make it alive, because otherwise, you know, if the performer is not enjoying and not making effort and not enjoying and not having, then the people will not do either. Je ne sais pas comment expliquer, parce que c'est une chose. Bien sûr, la relation avec les pianos est tellement intime, comme tu connais, parce que j'ai commencé à jouer à 2 ans et 8 mois, comme ça, 3 ans. Alors sûrement, ça fait une chose un peu difficile à expliquer. Cette chose de l'accès à la chose. C'est comme si tout d'un coup, je ne sais pas. Je ne sais pas comment expliquer. Quel souvenir est-ce que vous gardez de cette vie d'enfant qui n'est vraiment pas une vie d'enfant normale? Oui, c'est mélangé, vous savez. Il y a de très bonnes choses, il y a beaucoup de frustrations aussi, parce que je n'aimais pas du tout travailler sur le piano. Je voulais devenir médecin. C'est toujours... je sais pas, me dire, écouter la musique, ça sert à rien d'en parler. Ça sert à rien. Les paroles, ça va pas. On peut pas expliquer comme ça la musique ou ce qu'on ressent. Comment tu veux expliquer? Justement, c'est au-delà des paroles. Mais par exemple, quand tu as joué tellement de fois le même concerto, Oui, c'est vrai. t'as pas peur des fois de t'ennuyer ou... Ah, ça non.
que la même chose quand j'écoute quelque chose. Non, mais c'est toujours... Je découvre toujours des choses, enfin, ça me vient à l'esprit de nouvelles choses. Aussi pendant que je les travaille, ou je cherche de nouvelles choses, je cherche pas... Mais peut-être c'est pas bien. Et aussi, il faut chercher pas... C'est assez compliqué. Parce qu'il ne faut pas s'imiter soi-même. Mais il vaudrait mieux ne pas empirer non plus. Et on a un petit peu un complexe, je suppose, avec l'âge. D'être moins capable de certaines choses. Peut-être. D'être moins frais, moins crispy. Ou que quelque chose se passe, tu sais. La même chose qui se passe avec le physique, que ça se passe dans les jeux. On a des fois peur. Je demande toujours, est-ce qu'on remarque, est-ce qu'il y a quelque chose dans mon jeu qui... Tu sais. Enfin, il y a ça, puis il y a le rapport avec la musique. La musique, elle est toujours nouvelle. C'est un peu comme l'amour. Je ne sais pas quoi faire, je ne veux pas m'asseoir sur ça tout le temps. À cause de que je ne veux pas l'abîmer avant de jouer. Ça va? C'est joli? Bueno, es siempre bastante especial, pero ahora estoy un poquito acostumbrada porque los últimos 4 años vine una vez por año con diván, ¿no? Entonces, bueno, es algo especial, por supuesto. Pero yo aquí nunca viví como adulta, entonces es una cosa diferente. Pero bueno, todos los recuerdos están allí, una cierta emoción y una cierta curiosidad también. Estoy siempre curiosa para ver qué pasa. Cuando yo era chiquita escribía en todos los cuadernos Bach, el padre de la música, yo escribía eso. Me acuerdo. Sí, bueno, significa mucho. Era un personaje extraordinario, un enormísimo genio, completamente total y ocupadísimo. Por ejemplo, pasaba una semana por mes en la iglesia esta de San Tomás con el coro. Tenía que cuidar a los chicos del coro durante una semana. Pues tenía un negocio de instrumentos y él arreglaba todos los instrumentos él mismo. Tenía que hacer las reparaciones de los instrumentos. Organizaba conciertos para sus alumnos y a la vez, bueno, era compositor, como sabemos. Era una cosa impresionante la enorme actividad que tenía. Una cosa extraordinaria. Y era muy erudito. Enseñaba el latín también. Hablaba muy bien el francés, no sé, todas esas cosas. Y no había electricidad en esa época, ni televisión. No había nada. Mrs. Weissenberg, de Gieseking, de Rau, de Rubinstein, Cocteau, toda esa gente yo la escuché aquí en la Argentina. Era una maravilla, una época extraordinaria. Y todas esas personas eran grandísimas personalidades, cada uno a su manera. Sí. Entonces era diferente todo, porque había gente que tocaba bastante mal, y estas cosas extraordinarias, estas personas. Y ahora más o menos todos tocan bastante bien. Pero la cosa extraordinaria, bueno, ¿no? Es eso, es diferente. A lo mejor en todas las cosas pasa así, no sé. No sé cómo pensar qué pasa en el teatro, qué pasa en el cine con los actores. No sé si hay así luminarias o si está todo más o menos bien. No sé, creo que pasa en todos los sentidos. Así que bueno, es nuestra época y así es como estamos y así como vivimos. No tengo muchos proyectos, lo que se refiere a mí. Nunca tuve. No es porque estoy vieja ahora y que entonces no se puede tener muchos proyectos, porque bueno, el tiempo pasa, pero no es solamente eso, sino que mi carácter es así. Sino que depende del entorno, depende de las circunstancias y de las inspiraciones. Yo siempre estoy esperando inspiraciones del entorno. Por eso no me gusta mucho tocar sola, tampoco. Por esa razón, siempre estoy esperando
sorpresas, buenas sorpresas, claro, y estímulos, en todo sentido, desde el flamenco hasta el jazz, hasta la música clásica, hasta, bueno, ahora estoy muy interesada en el canto, antes no, ahora sí. Entonces eso también me interesa, pero en general también, como digo, me gusta tener sorpresas, entonces pongo la radio, no pongo discos o grabaciones, porque me gusta tener una sorpresa, a ver qué pasa, ¿no? Es eso.